Hi, welcome back to my channel Madhinailroom. අද මම කරන්න යන්නේ nude color එකෙන් polygel nail එක අපේ natural nail වලට apply කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි ගිහින් බලමු අපි මේ nude color එක අපේ nails වලට කොහොමද apply කරගන්නේ කියලා.
හරි අද අපි ලස්සන නියුඩ් කලර් පොලිජෙල් නේල් එකක් මගේ නැචරල් නේල් වලට ඇප්ලයි කරගත්ත විදිය තමයි ඔයාලට කියලා දුන්නේ. මේ තියෙන එක නියුඩ් කලර් එක තමයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහටම අපේ නේල්ස් වලට මේක මේ විදිහටම තියාගන්න. නැත්නම් ඔයාලා කැමති කලර් එකක් මේකට ඇප්ලයි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ලේසි මේක පුරුදු වුණාම අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට අපිට අවශ්‍ය කරන දිගට කොටට ඉතින් ඒ අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයන් වලට අනුව හැඩවලට ඉතින් මම අද කරගෙන තියෙන ඕවල් ෂේප් එකක් මම කලින් කරගත්ත සොෆ්ට් පින්ක් එකේ කරේ කොටු ස්ක්වයර් ෂේප් එකක්. ඉතින් මේ විදිහට දැන් අපි එන සමයකටත් ලෑස්ති වෙන්න ඕන නිසා මම හිතනවා අප් දෙකට පොඩි ලුක් එකක් හම්බ වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක ගොඩාක්ම හොඳයි සාමාන්‍යයෙන් නියපොතු දිගට වවන්න කැමති නැති අයට හරිය නියපොතු වලට නියපොතු දික් වෙලා කැඩෙන අයට වගේ මේ වගේ එකකින් මේ වගේ දෙයක් ඇප්ලයි කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ නේල් එක දිගට වවා ගන්නත්. එතකොට අපිට මේක කඩන්න හැපෙන්න ඒ වගේ දේවල් වෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලෝ කොහොමද ඇප්ලයි කරගන්නේ පොලිජෙල් නේල් එකක් කියලා මේ පාරත් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආපහු එනකම් ගිහින් එන්න. Thank you for watching. Bye.